Head northeast. সানফ্লাওয়ার শুরু হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি এটা তো সানফ্লাওয়ার একটা কি জানি বলিয়েছে বাট সানহ্যাম্প সানহ্যাম্প না এগুলা তাই তো মনে হয় সানহ্যাম্প আচ্ছা এত বড় হয় কিন্তু সানহ্যাম্প আমি শিওর না কি ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হ্যাঁ ওয়াইল্ড সিরিয়াসলি একটা টিনের ছাউনি আমি ছবিতে বড় কাটছিল এটা শিট টিনের ছাউনি নিচে দুইটা ওই যে লোকাল গ্যাস স্টেশনের মতো পুরানো এটা সানফ্লাওয়ার এগুলো আরে না এটা ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার শিওর তুমি হ্যাঁ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার এতগুলো পেট্রোল হয় এরকম ছড়ানো এগুলো ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার লাগতেছে তোমার কাছে সানফ্লাওয়ার তো ওরা ইয়া করে বানায় সরি ফিল্ডে থাকবে প্ল্যান্ট মানে চাষ করতেছে ওরা এগুলো তো চাষ করতেছে ওরা এগুলো র্যান্ডম এগুলো ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার মারা গেছে মনে হয় করতে যেটা বলছিলাম ওই টিনের শেডের নিচে দুইটা দেখে মনে হচ্ছে গত 20 বছর আগে পরিষ্কার করে না এরকম এবং ওই ময়লার মধ্যে ওই নীল রঙের পিডিটির ওই টিয়ার ড্রপ লোগোটা What the fuck?
এলিভেটর। ওয়াও, এত সুন্দর এই জায়গাটা। সুন্দর ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার গার্ডেনের মতো বানাইছে এটা পুরো। অনেক মানুষ স্ট্রবেরি খেতেছে এখানে। কমলাও আছে। বান পাঙ্গুম, এই গ্রামের নাম পাঙ্গুম। খুবই ইন্টারেস্টিং, কারণ মানে ওই পাঙ্গুম অনেক দূরে এখান থেকে, অলমোস্ট 3 ঘন্টা ড্রাইভ আরো। জারবেরা? হ্যাঁ, এটা জাস্ট হলুদ হয় না, আরো অনেক কালার হয়। আচ্ছা, তার আর অনেক কালারে দেখছি, মোস্টলি হলুদ লাগাইছে। অ্যাক্সিডেন্ট করবো এভাবে দেখতে থাকি। না পোর্ট্রেট লোকটাও বাইরে তাকাইছিল। আচ্ছা, এই লোকটা কিন্তু তুমি ওভারটেক করছিলে না একটা জায়গায়? আবার আসছে।
is this so fucking good? Holy shit. Oh my god. In 600 meters, turn right. Turn right. In 400 meters, continue straight. বুঝতেছি না ইনস্টিটিউটে থেমে গেছে শিওর আমি লিটারালি তাকে ব্লেম করতে পারতেছি না তুমি ভিউ দেখছো পিছনে ও মাই গড ওই সাইডে ভিউ দেখছো হোলি শিট এই রাস্তা এখনো পুরোপুরি বানানো হয়নি তারপরেও মানে Continue straight. মাই গড রাস্তা